Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Translation. By associating with persons for whom the Supreme Lord Mukunda is the all in all, one can hear of his powerful activities and soon come to understand them. The activities of Mukunda are so potent that simply by hearing of them, one immediately associates with the Lord. For a person who constantly and very eagerly hears narrations of the Lord's powerful activities, the absolute truth, personality of Godhead in the form of sound vibrations enters within his heart and cleanses it of all contamination. On the other hand, although bathing in the Ganges diminishes bodily contaminations and infections, this process and the process of visiting holy places can cleanse the heart only after a long time. Therefore, who is the sane man who will not associate with devotees to quickly perfect his life? Общаясь с теми, для кого не существует ничего, кроме Верховной Личности Бога, Мукунды, человек сможет услышать о его могущественных деяниях и в скором времени прийти к их пониманию. В деяниях Мукунды заключена такая сила, что тот, кто просто слушает о них, сразу вступает в общение с Господом. Если человек постоянно и с огромным желанием слушает повествование о могущественных деяниях Господа, абсолютная истина, личность Бога, входит в его сердце в форме звуковых вибраций и очищает его от всех загрязнений. Что же касается омовений в Ганге, то благодаря им в теле, конечно, становится меньше загрязнений и инфекций. Однако должно пройти немало времени, прежде чем эти омовения, так же, как и посещение святых мест, очистят сердце. А поэтому разве найдется такой человек, который, будучи в здравом уме, откажется от общения с преданными, позволяющего быстро достичь совершенства жизни? Purport by Srila Prabhupada. Bathing in the Ganges can certainly cure one of many infectious diseases, but it cannot cleanse one's materially attached mind, which creates all kinds of contaminations in material existence. However, one who directly associates with the Supreme Lord by hearing of his activities cleanses the dirt from his mind and very soon comes to Krishna consciousness. Sudha Goswami confirms this in Shrimad Bhagavatam. Shinvatam swakatha Krishna punya shavana kirtana vidyantastoya bhadrani vidunoti suritsatam. The Supreme Lord within everyone's heart becomes very pleased when a person hears narrations of his activities, and he personally cleanses the dirt from the mind of the listener. Ridyantasto yabhadrani vidunoti. He washes off all dirt from the mind. Material existence is caused by dirty things within the mind. If one can cleanse his mind, he immediately comes to his original position of Krishna consciousness, and thus his life becomes successful. Therefore, all the great saints in the devotional line very strongly recommend the process of hearing. Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced the congregational chanting of the Hare Krishna mantra to give everyone a chance to hear Krishna's holy name. For simply by hearing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, one becomes purified, Cheto Darbana Marjanam. Therefore, our Krishna consciousness movement is chiefly engaged in chanting the Hare Krishna mantra all over the world. After one's mind becomes cleansed by chanting Hare Krishna, one gradually comes to the platform of Krishna consciousness and then reads books like Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and the Nectar of Devotion. In this way, one becomes more and more purified of material contamination. As stated in Shrimad Bhagavatam 1.2.18, Nashta prayashu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. By regularly hearing the Bhagavatam and rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome to the heart is practically destroyed, and loving service unto the glorious Lord, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. In this way, simply by hearing of the powerful activities of the Lord, the devotee's heart becomes almost completely cleansed of material contamination, and thus his original position as an eternal servant who is
part and parcel of the Lord, becomes manifest. While the devotee engages in devotional service, the passionate and ignorant modes of material nature are gradually vanquished, and then he acts only in the mode of goodness. At that time, he becomes happy and gradually advances in Krishna consciousness. All the great acharyas strongly recommend that people be given a chance to hear about the Supreme Lord. Then success is assured. The more we cleanse the dirt of material attachment from our hearts, the more we will be attracted by Krishna's name, form, qualities, paraphernalia, and activities. This is the sum and substance of the Krishna consciousness movement. Комментарий Шрилы Прабхупады. Омовения в Ганге, несомненно, способны излечить многие заразные болезни, однако они не могут очистить от материальных привязанностей ум, порождающий всевозможные загрязнения, свойственные материальному существованию. Но тот, кто непосредственно общается с Верховным Господом, слушая о Его деяниях, очищает свой ум от всей грязи и очень скоро приходит к сознанию Кришны. Сута Госвами подтверждает это в Шримад Бхагаватам 1.2.17. Шринватам сваката Кришнах пунья шравана киртана хридянта стоха бадрани видуноти сухрит сатам. Тот, кто слушает повествование о деяниях Верховного Господа, пребывающего в сердце каждого, доставляет ему большое удовольствие, и Господь сам очищает ум такого человека от грязи. Хридянта стоха бадрани видуноти. Он смывает с ума всю грязь. Грязь, содержащаяся в уме, является причиной материального существования. Тот, кому удается очистить свой ум, тут же возвращается в свое изначальное положение, то есть приходит в сознание Кришны и тем самым достигает успеха в жизни. Поэтому все великие святые, идущие по пути преданного служения, всячески рекомендуют метод слушания. Шри Чайтанья Махапрабху ввел совместное воспевание мантры Харе Кришна, чтобы дать каждому шанс услышать святое имя Кришны. Ибо тот, кто постоянно слышит Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе, тем самым очищается Читодарпанам Арджанам. Поэтому главное, чем мы занимаемся в сознании Кришны, это поем мантру Харе Кришна по всему миру. Тот, кто очистил свой ум пением Харе Кришна, постепенно поднимается до уровня сознания Кришны, достигнув которого он читает такие книги, как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита и Нектар преданности. Так он все больше и больше очищается от материального загрязнения. В Шримад Бхагаватам 1.2.18 говорится: «Нашта праеш вабадришу нитьям Бхагавата севая, Бхагавати утамаш локе бхактир бхавати найштики». Благодаря регулируемому слушанию Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает в сердце тревогу, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение славному Господу, восхваляемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Таким образом, просто благодаря тому, что преданный слушает о могущественных деяниях Господа, его сердце почти полностью очищается от материального загрязнения, и тогда проявляется его изначальное положение вечного слуги, неотъемлемой частички Господа. В процессе преданного служения преданный постепенно преодолевает влияние материальных гун страсти и невежества. После этого, действуя уже исключительно в гуне благости, он становится счастливым и постепенно прогрессирует в сознании Кришны. По мнению всех великих ачарьев, очень важно дать людям шанс услышать о Верховном Господе. Тогда они обязательно достигнут успеха. Чем больше мы очищаем свои сердца от грязи материальных привязанностей, тем привлекательнее становится для нас имя, форма, качество окружения и деяния Кришны. Именно в этом заключается суть движения сознания Кришны. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvashesha Shunyavadi Paschachadeshatarne Manchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhuvyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Here, Prahlad Maharaj is glorifying Sadhu Sangha. Здесь Шрила Прахлад Махарадж прославляет Саду Сангу. And the respected commentator Sridhar Swami says, Bhagavat Priya Sange Gunam Aha. That here, particularly, he's speaking about associating with Bhagavat Priya.
И Шридар Свами, известный очень уважаемый комментатор Шримад Бхагаватам, говорит, что здесь Прахлад Махарадж говорит непосредственно о общении с Бхагават Прия. That person for whom the Supreme Lord is very dear. С человеком, для кого Верховный Господь очень дорог. And naturally, that person also becomes dear to the Supreme Lord. И в конце концов, такая личность также становится очень дорого Верховному Господу. And in the verse, it mentions Shrutibhya, Mukunda Vikramam, hearing about the glorious activities of Mukunda. И также в стихе говорится Шрутибир, Мукунда Викрама, слушая о Господе, который дает освобождение. So that is what devotees do when they associate. И это то, чем занимаются преданные, когда они общаются между собой. The main activity of devotees when they come together is to hear about Mukunda. Главной деятельностью преданных, которые собираются вместе, это слушать о деятельности Мукунды. Mukunda means the giver of liberation. Мукунда — это тот, кто дает освобождение. And it also means the person with mukha, Также with это a значит, kunda mukha, with a face like a beautiful kunda flower. также это значит личность, чье лицо напоминает муку, прекрасный цветок мукунды. Мука flower. Mukha means face. Прекрасное лицо, напоминающее kunda, цветок. Kunda flower. Цветок кунды. Here, Jiva Goswami specifies what is being described in his commentary. Джива Госвами в своем комментарии еще более уточняет то, что было уже описано. He says, "Akinchana bhakti udurkena," which means there's a prominence of akinchana bhakti, or pure devotion, in this sadhu. Он говорит, что в садху самым выделяющимся качеством является акинчана бхакти. So that means someone who is focused and completely dependent on hearing the glories of the Lord. Это значит, что тот, кто постоянно сконцентрирован и постоянно зависит от воспевания славы Господа. And who has become detached from material enjoyment by doing so. И тот, кто отрекся от материального наслаждения, поступая подобным образом. So selfless devotion is the way that one rises to this platform. И бескорыстное преданное служение — это тот путь, по которому человек может подняться на этот уровень. And we hear again and again about how pure devotion is the most important thing. И мы снова и снова слышим о том, что чистое преданное служение — это самая важная вещь. A very good example of this we were speaking about yesterday, example of the Yagyapatnis. Вчера мы приводили один пример, очень хороший пример этого, пример Ягьяпатни. Yagyapatnis, they were requested by cowherd boys to bring food for Krishna and Balaram in the forest. Ягьяпатни, жены браманов, они получили, их попросили мальчики-пастушки принести пищу для Кришны и Баларамы. They transgressed the orders of their husbands who were trying to stop them, told them to get back in the house. И они пренебрегли приказами своих мужей, которые пытались остановить их и вернуть их домой. They were very much attracted to Mukunda. Они были очень привлечены Мукундой, whom they had heard about from the young girls who were coming to sell flowers and betel nuts in their village. И они были привлечены Мукундой, о котором они слышали от молодых девушек, пастушек, которые приходили в их деревни, чтобы продавать цветы и орехи бетеля. The Brahmins and their wives were not living in Vrindavan proper, but on the border between Mathura and Vrindavan. Потому что браманы и их жены не жили непосредственно во Вриндаване, но они жили на границе между Мадхурой и Вриндаваном. So they didn't get they didn't get association with Mukunda himself. Поэтому у них не было общения с самим Мукундой. But they heard from girls who were from Vrindavan. Но они слышали от девушек, которые жили во Вриндаване.
young girls who had developed love for Krishna. От молодых девушек, которые развили любовь к Кришне. And so they gradually also developed ecstatic love for the Lord. И слушая от них, постепенно они развили экстатическую любовь к Господу. So they went rushing off to serve the Lord. А когда они побежали, поспешили служить Господу, The words of the husbands didn't even hear them because they were so much absorbed in their love for Krishna. то они даже не слышали слова, которые говорили им их мужья, поскольку они были очень поглощены любовью к Кришне. And then they met him in the forest and offered him their food. И затем они встретили Кришну в лесу и предложили ему пищу. Of course, Krishna sent them back. Конечно, Кришна отослал их обратно. And although they were afraid to go because they thought that their husbands will never accept them, И несмотря на то, что они боялись идти назад, потому что они думали, что их мужья никогда не примут их обратно. in fact, they were convinced that their husbands would kill them. На самом деле они были убеждены, что их мужья убьют их. Because Krishna has a reputation of being rather licentious. Потому что у Кришны была уже подмоченная репутация, и говорит, что он любит играть, заигрывать с девушками. So, and they were from aristocratic Brahmin families. They were so chaste that the sun never even touched them. Они были, you mean their son or the son? The son. Но они были из очень возвышенных аристократических семей, и они были настолько целомудренны, что даже солнце не могло коснуться их. And now we've left our homes, they thought. Сейчас мы ушли из своих домов, and we've come a long way, и мы пришли сюда, into the forest, пришли в лес, and now we're going to go back. И теперь нам нужно возвращаться. And our husbands will never accept us. Нет, наши мужья никогда нас не примут. Krishna convinced them that they were wrong in different ways. Но Кришна убедил, что они неправильно мыслят, и он им дал очень много. He said that I'll personally advise them. Он дал им много аргументов и сказал, что я вам лично советую. And when your husbands are doing the yajna, the demigods will appear, so they will speak to the husbands will speak to the demigods about this matter. И он сказал, что пока ваши мужья совершают ягью, там появятся полубоги, и ваши мужья обсудят с ним этот случай. And the demigods know that I'm the Supreme Lord, so they'll tell your husbands. И полубоги знают, что я верховная личность Бога, и они скажут об этом вашим мужьям. All demigods and rishis, they know my supreme position. Все полубоги и риши знают мое возвышенное верховное положение. So the ladies were convinced and went back to their homes, and sure enough, the husbands did accept them. И это убедило женщин, и они вернулись к себе домой, и, конечно же, естественно, мужья их приняли. And then the husbands also noticed that their wives were somehow transformed. They were ecstatic and effulgent. И затем мужья заметили, что какая-то перемена произошла в их женах. Они были охвачены экстатическими эмоциями, и они сияли. Those ladies were calling out, "Oh Mukunda, Govinda, oh pleasure of my life!" И они взывали: «О Мукунда, Говинда, о радость, счастье моей жизни». They were crying and shivering, and their hairs were standing up on end. Они плакали, их тело дрожало, их волосы вставали дыбом. So then those ritualistic Brahmins who were actually in ignorance got the association of their pure devotee wives. И затем эти браманы-ритуалисты, которые были в полном невежестве, получили общение со своими женами, которые стали чистыми преданными. And the first symptom of their deliverance was that they felt remorse, and they cursed themselves. И первым признаком их освобождения было то, что они почувствовали угрызение совести, и они начали проклинать себя за то, что они сделали. Because when one comes out of ignorance, then he thinks, "Oh, I wasted so much time in ignorance. Потому что когда I made человек so many mistakes." поднимается из невежества, он думает: я так много времени потратил в невежестве, я сделал так много глупых ошибок. So both the ladies and the husbands
were elevated by association. И как жены, так и их мужья были возвышены благодаря общению. First, the wives by associating with the Braja gopis who were selling flowers. Сначала были возвышены жены, общаясь с Браджа-гопи, которые продавали цветы. And then later, the husbands were purified by associating with their wives, who they accepted now as gurus. И затем мужья были освобождены, общаясь со своими женами, которых они теперь принимали как гуру. So this is most appropriate example for sadhu sangha, because we see that it happens twice in the same pastime. И это очень замечательный пример садху-санги, потому что мы видим, что тут произошла двойная чистка. So therefore, here in this verse, Prahlad Maharaj he's comparing a very powerful, purifying religious process of bathing in the Ganga to associating with devotees. И в этом стихе Прахлад Махарадж сравнивает очень могущественный, очищающий религиозный процесс омовения в Ганге с общением с чистыми преданными. Now, bathing in the Ganges is also glorious and extremely purifying. И омовение в Ганге — это нечто очень славное, и это совершенно очищает человека. There are many verses in the Vedas glorifying the power of the Ganga. Есть множество стихов в Ведах, которые прославляют могущество Ганги. And so Prahlad is not denigrating the Ganga, but he's trying to show by comparison the superior exalted qualities of sadhu sangha. И в этом стихе Шрила Прахлад Махарадж не пытается преуменьшить славу Ганги, но он показывает, насколько более возвышено общение с преданными. So by contacting the Ganga, the angajam, which means bodily contamination, is destroyed. Соприкоснувшись с Гангой, человек избавляется от материального телесного осквернения. But by and that takes some time also. This verse says tirtam muhu sprishatam, that there has to be constant contact with that tirtha. Но это требует какого-то времени, и в этом стихе говорится тирта муху с пришатам, постоянный контакт с тиртхой должен быть. Right. So here tirtha means the Ganges and other types of holy places. Тиртха значит Ганга или другие святые места. So this destroys material contamination. И это соприкосновение уничтожает материальное осквернение. But when one associates with devotees, it happens very, very quickly. Но когда человек общается с преданными, то этот процесс очищения происходит гораздо быстрее. Rupa Goswami has written in his Bhakti Rasamrita Sindhu about the association with devotees. Рупа Госвами написал в своем Бхакти Расамрита Синдху об общении с преданными. He says, Шримад Бхагаватам асвадо расикая саха. That devotees relish the Shrimad Bhagavatam in association with one another. Он описал, что преданные наслаждаются чтением Шримад Бхагаватам, общаясь друг с другом. And sajataya shaye snigde sadhu sangha swato vare. That one should associate with devotees who have a similar affection for the Lord and who are senior and more advanced to Him. И дальше описывается, что человек должен общаться с преданными, которые имеют такую же привязанность к Господу и кто более возвышен и старше, чем он в духовном плане. The connection between Shrimad Bhagavatam and Sadhu Sangha. И мы видим, как Шримад Бхагаватам связан с Садху Сангой. Because the essence of the Bhagavatam is to love the son of Nanda Maharaj, Krishna. Потому что суть Бхагаватам выражается в том, чтобы мы развили любовь к Нанде Махараджу, сыну Махараджа Нанды. And the purpose of associating with devotees is to similarly develop love for Krishna.
И цель общения с преданными — это также развитие любви к Кришне. And that's the purpose of all of the angas of bhakti, all of the processes of devotion. И это цель всех анг бхакти, всех процессов преданного служения. Srila Prabhupada makes a comment about bathing in the Ganges in the 10th chapter of the 10th canto of Шримад Бхагаватам. Шрила Прабхупада сделал комментарий об омовении в Ганге в 10 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. There he says that generally persons bathe in the Ganges to become freed from their sins. Там Шрила Прабхупада говорит, что обычно люди омываются в Ганге для того, чтобы освободиться от грехов. But the sons of Kuvera have come to in the Mandakini Ganga to commit sins. Но так and to enjoy material life. Так случилось, что сыновья Куверы в Мандакине Ганги, они совершали грехи, они там пытались наслаждаться материальной жизнью. Not everyone who bathes in the Ganges is purified. И не каждый, кто омывается в Ганге, очищается. Then Prabhupada says, he wrote, everything, material and spiritual, depends on one's mental condition. И Шрила Прабхупада дальше пишет, что все духовное и материальное зависит от настроения человека, от его состояния ума. So the process of all of the pure process of bhakti also depend on our mental condition. И все очищающие процессы бхакти также зависят от состояния нашего ума. This is confirmed in the commentary of the famous verse Janmaishwarya Shuti Shribir Edamana Manapuman Naivar Hatabidatum by Tvama Kinchana Gochara by Queen Kunti. Это подтверждает царица Кунти в 26 стихе Шримад Бхагаватам 8 главы. In the commentary, Srila Prabhupada writes that the chanting of the holy name has great power, but it depends on the quality of feeling. Шрила Прабхупада говорит, что воспевание Харе Кришны имеет огромную силу и могущество, но это зависит от силы нашего чувства. So the holy name itself depends on one's mental condition, one's feeling. И святое имя также зависит от состояния нашего ума и от нашей эмоции. He explains that if someone's extremely materially affected, then such a person cannot feelingly call out the holy name of the Lord. И если человек чрезмерно материально привязан, то он не может взывать к святому имени с чувством. So the process of sadhu sangha is also dependent on one's mental condition and one's feeling. И процесс садху-санги также зависит от состояния ума человека и от его чувств. In other words, sitting down is not all in all. Sitting down in this association with sadhus is not the end of the story. То, что мы здесь сидим в обществе садху, это не конечная стадия процесса. One has to have faith and regard for the sadhu and be very attentive. Нужно иметь веру по отношению к садху и быть очень внимательным. One has to have his antennas up, trying to catch the message of the Lord which is coming through the sadhu. Нужно настроить свои локаторы и ловить сигналы, которые исходят от садху. If one is approaching in the proper way, then the heart opens, and then the message of the Lord can enter. Если человек правильным образом настраивается, то его сердце открывается, и послание Господа входит в его сердце. So we come to associate with devotees, and like now coming for the Bhagavatam class. Not just we don't come to be entertained, but we're coming here to actually heighten and nourish our bhakti latas. И мы приходим в общество преданных, как, например, сейчас мы пришли на класс Шримад Бхагаватам, не для того, чтобы поразвлечься, но для того, чтобы увеличить и подпитать свою бхакти лату. If one keeps this in mind, especially during the festival, then one can get a lot more out of this asanga.
Если человек будет всегда помнить об этом, особенно вот в моменты таких фестивалей, то человек получит гораздо больше от такой санги. An example is Gokarna's brother, who Gokarna was a sadhu, and he had a brother who was very evil and died or was murdered by some prostitutes and became a ghost. Пример этого хорошо олицетворяет брат Гокарны, который был очень злобным человеком, и его убили какие-то проститутки, и он после смерти стал привидением. So then the brother in the form of the ghost haunted Gokarna, and Gokarna, out of compassion, was trying to liberate his brother from his horrible condition. И брат в форме привидения преследовал Гокарну, и Гокарна из своего сострадания пытался освободить своего брата от такого ужасного состояния. So Gokarna tried different things, but then he realized that hearing the Shrimad Bhagavatam would be the most powerful and effective means for his brother's deliverance. Гокарна пытался действовать разными методами, но в конце концов он решил, что слушание Шримад Бхагаватам будет самым эффективным способом для освобождения его брата. And so for 7 days he recited the Bhagavatam, and his brother was there in the form of a ghost. И 7 дней он цитировал Бхагаватам, и его брат присутствовал там в форме привидения. Because the ghost is swept away by the wind, he had to go inside of this bamboo pole. И поскольку обычно stay in one place. Обычно всех привидений сдувает ветром, то ему пришлось залезть в бамбуковую трость для того, чтобы его не сдуло. And every day, at the end of the recital, one portion of the bamboo pole would burst, just explode. И каждый день после слушания Бхагаватам одна часть этой бамбуковой трости взрывалась. And then by the seventh day, the whole bamboo pole was cracked, and the ghost was liberated. И в конце 7-го дня вся бамбуковая трость разломалась, и это привидение было освобождено. So then the celestial divine air carrier came from the sky and landed, and it was filled with associates of Vishnu. И затем спустился божественный корабль с небес, и он был заполнен спутниками Господа Вишну. And so Gokarna's brother just walked up onto the celestial ship and then was taken back to Godhead. И брат Гокарны просто взошел на этот божественный космический корабль, и его унесли обратно, и он был увезен обратно к Богу. But before the ship left, Gokarna was wondering about the other people that were in the assembly. He said, "You're bringing my brother back, but what about everybody else here?" Но прежде чем этот виман улетел, Гокарна поинтересовался обо всех тех, кто слушал также этот Шримад Бхагаватам, о его аудитории. Он сказал: вы забираете моего брата, но что насчет всех этих людей, которые сидели здесь? So the Vishnu Dutas answered, they replied that, well, your brother was extremely serious and completely attentive to the recital. Вишнудуты сказали, что твой брат был очень серьезно настроен, и он был очень внимателен, слушая твое повествование. And the other people were just casually listening. А другие so they didn't get the same benefit. Временами слушали, временами не слушали, поэтому не получили то же самое благо. So bhakti is not a mechanical process. It depends on you, how you approach it, in what mood. Бхакти — это не механический процесс, это зависит от вас, как вы подойдете к этому процессу, в каком настроении. So one should chant the holy name with a feeling of dependence, like a child crying for its mother. И человек должен воспевать святое имя с чувством зависимости и беспомощности, так же, как ребенок взывает и плачет, зовя свою мать. One should hear Shrimad Bhagavatam in order to develop love for Krishna. Человек должен слушать Шримад Бхагаватам для того, чтобы развить любовь к Кришне. And one should be very attentive. И мы должны быть очень внимательны.
And one should associate with sadhus in very respectful way. И мы должны общаться с садху очень уважительно. With some sensitivity also to their mood, to their desires, etc. И у нас должно быть чувство такта, мы должны видеть их настроение и действовать, чтобы не беспокоить их. Because there's different levels of association, but the association can be quite subtle, and one could easily pick up some very important subtle conceptions of bhakti from senior Vaishnavas. Есть разные уровни общения. Иногда общение происходит на тонком уровне, и очень легко можно увидеть какие-то тонкие моменты, которые проявляются в жизни садху, и перенять их. In the Bhagavatam it says, Bruyuvu shishya snigdhasya guravo guyamapyata, that the disciple should have affection for the spiritual master. Ученик должен развить любовь и привязанность к своему духовному учителю. And Rupa Goswami says, sajataya shaye snigdhe sadhusanga svatovade. One should associate with the devotee who has a similar type of love for Krishna. И Шрила Рупа Госвами говорит, что необходимо общаться с преданными, которые имеют подобную вашей привязанность к Кришне. That's his conception of God. Это концепция Бога. And conception is very important. This conception is your goal. И концепция, определенная концепция Бога является вашей целью. The Chatur Shloki of the Bhagavatam is constructed in such a way that first there is Sambandha, then there's Prayojan, and then there's Abhideya. Чатуршлока Шримад Бхагаватам построена таким образом, что сначала идет самбанга, затем прайоджана, и затем уже абидея. The goal is discussed before the process. Цель обсуждается перед тем, как обсуждается процесс достижения. Srila Prabhupada does this also in his introduction to the Bhagavad Gita. И также Шрила Прабхупада поступает таким же образом во введении в Бхагавад-гиту. It's very effective to be very fixed in the goal before you begin the process, or at least while you're performing the process. Очень важно и очень эффективно сначала понять цель, прежде чем начать практиковать процесс. Less intelligent people accept a person for what he was in the past. Менее разумные люди принимают личность и относятся к ней на основании того, чем он был в прошлом. Persons of average intelligence judge someone from what they are at present. Люди со средним уровнем разума судят о человеке, о том, благодаря тому, что он из себя представляет на данный момент. And more intelligent people, they judge someone or accept him, seeing what he will become in the future. Но более разумные люди судят о человеке, видя, кем он может стать в будущем. So the person will become what he has in his mind now, as far as his aim or his conception. И человек достигнет того, и он станет таким, какое настроение, какая цель в его уме сейчас, и как он действует по отношению к достижению этой цели. So we should judge devotees in this way, и мы должны, if we're going to do it at all. И если мы вообще будем судить, если мы вообще собираемся обсуждать преданных и судить о преданных, то нужно делать это, вот, руководствуясь последним наставлением. And Krishna also appreciates very much that if you're hankering to love him, although you may not be qualified, but if you want to do so, that itself is very purifying. И Кришна очень ценит ваши попытки любить его, даже несмотря на то, что вы не любите его еще, но само желание и сами попытки достичь этого, они очень-очень очищают. I mean, after all, Krishna is the most intelligent person. В конце концов, Кришна самая разумная личность. So he also accepts us according to our
aim or our conception. И поэтому Он также принимает нас в зависимости от того, какова у нас цель, куда мы идем. So our conception is, when directed in this context, is our Ishtadev, our supreme worshipable Lord. И вот в данном контексте, о котором мы говорили, наша концепция — это наш Иштадев, это Господь, которому мы поклоняемся. Prahlad Maharaj's Ishtadev is Vishnu. Иштадев Прахлад Махараджа — это Вишну. Although Lord Nrsingadev appeared to liberate Prahlad, but we see that previous to that, Lord Vishnu appeared, and when Lord Vishnu appeared to Prahlad, he appeared in his four-armed Vishnu form, when Prahlad was alone. И хотя мы знаем, что Господь Нрисимхадев явился для того, чтобы защитить Прахлад Махараджу, но до этого, когда Прахлад был наедине, ему явилась четырехрукая форма Господа Вишну. This is based on the Narada Pancharatra verse, Manir yata vibhagena nila pita dibir yutaha rupam bedam abapnoti dhyana beda tatachuta. И об этом говорится в Нарада Панчаратре в следующем стихе. That the Lord appears according to the bhava, or the meditational ecstasy in the heart of the devotee. Господь является преданному в соответствии с его бхавой, с его медитацией на его форму. Rupam Vedam avapnoti. He assumes different forms. Он принимает разные формы. Dhyana Vedat, according to the person's meditation. В соответствии с медитацией человека. So, in the Nrsinga Purana and Hari Bhakti Sudadaya, it's mentioned how the Lord came to Prahlad in the four-armed Vishnu form, И в Нрисимха and Пуране, embraced him and spoke with him. в Нрисимха Пуране и в Хари Бхакти Судадое описывается о том, как Господь Вишну в своей четырехрукой форме явился перед Прахладой Махараджем и обнял его. So that was Prahlad's Ishtadev, his loving object. И именно эта форма была Иштадевом Прахлад Махараджа, объектом его любви. And Nrsingadev appeared to kill his father, Hiranyakashipu. Нрисимхадев явился для того, чтобы убить его отца, Хираньякашипу. So, but who's our Ishtadev? Но кто является нашим Иштадевом? And Kaviraj Goswami makes it very clear in the first verses of the Chaitanya Charitamrita. Это становится очень ясным, если мы прочтем первые стихи Чайтанья Чаритамриты Кришнадас Кавирадж Госвами. There he describes the three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda, and Gopinath. Он описывает три божества Вриндавана: Мадан Мохан, Говинда и Гопинат. And then in verse 19 he says 18 Thakura Gaudiyake, that for the Gaudiyas they accept these three Thakurs, these three lords, as their Ishtadevs. И в 19 стихе Кришнадас Гавирадж говорит, что Гаудия Вайшнавы принимают эти три божества как своих Иштадевов. Now, Prabhupada writes something very interesting here. И Шрила Прабхупада пишет очень интересную вещь в своем He комментарии. says, the Gaudiya Vaishnavas who follow strictly in the line of Chaitanya Mahaprabhu worship the divinity by chanting transcendental sounds meant to develop a sense of one's transcendental relationship with the Lord. Гаудия Вайшнавы, которые Who strictly follow in the line of Chaitanya Mahaprabhu. Строго следуют по пути и в линии Шри Чайтаньи Махапрабху. They worship the Supreme Они поклоняются Верховному by Господу, chanting transcendental sounds воспевая трансцендентные звуки, meant to develop a sense of one's transcendental relationship with the Lord. для того, чтобы развить свои трансцендентные отношения с Господом. A reciprocation of mellows, of mutual affection. Во взаимообмене вкусов и взаимных отношений.
these three deities are worshipped in three different stages of one's development. И этим трем божествам человек поклоняется на трех разных стадиях своего прогресса. The followers of Chaitanya Mahaprabhu scrupulously follow these principles of approach. И последователи Шри Чайтаньи Махапрабху очень тщательно следуют этому процессу приближения к Господу. Scrupulously. Очень тщательно. So we should be very clear in who is our objective of love, and that is Krishna. И мы должны очень четко понимать, кто является объектом нашей любви, и это Кришна. So if we have this conception very clear in our minds, then our progress will go more quickly. И если в нашем уме будет четко проявлена эта концепция, то мы будем гораздо быстрее прогрессировать. I mean, there's many forms of God, and they're all wonderful, and we give respect to all of them. Есть множество форм Господа, они все прекрасны, и мы уважаем, и мы отдаем должное каждой из этих форм. But even in the Bhagavad Gita, Prabhupada explains that the Gaudiya Vaishnavas are simply interested in serving and loving the two-armed form of Krishna holding the flute. Но даже в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит, что Гаудия Вайшнавы заинтересованы лишь в поклонении двухрукой форме Господа, который держит в своих руках флейту. And they're not concerned with other forms. И их не заботят другие формы. In the sense of their ultimate object of love. В плане того, что они не делают эти формы конечной целью своей любви. So, these conceptions or approach are from Gaudiya Vaishnavas who are presenting God to the people in general. И эта концепция, этим подходом, это подход Гаудия Вайшнавов, который представляет это знание для широкой публики. And this is confirmed also in the mantras given by the spiritual master. The Gopal mantra is given to worship Gopal. Это также подтверждается в мантрах, которые дает нам духовный учитель. Гопал мантра дается для того, чтобы поклоняться Гопалу. So we'll stop now because it's a little bit late. Мы остановимся, потому что уже немного Thank поздно. you very much. Спасибо большое. Харе Кришна. Шрила Пурначандра Прабху ки. So, if someone has questions, they can just approach me personally. Если есть вопросы, вы можете подойти ко мне лично. Hare Krishna. Thank you. Спасибо.